and give an example, any name for type conversion. So I want you to write a program for implicit type conversion. Implicit, IMPLICIT. Implicit CIT. Yeah, implicit type conversion. So everyone, if you remember, there are two types of type conversions. Yesterday we have discussed implicit type conversion and explicit. So now, like implicit type. Do you remember what is implicit type conversion, Dheeraj? Yes, I know. Yeah. Okay. You can write a program. Okay. So x equals to 10, y equals to 9.5, x plus y. So dot okay, sorry, I forgot to say this. So it is implicit type conversion. Yes, because x is int type and y is of float type. So when we print the addition of both, we get 19.5, which is float integer type. Okay. So it is an example of implicit type conversion. Okay. So what is x here? X is integer. Integer is its data type, right? Yes. Integer is its data type. What we X call is variable. Okay. So how do you say y is a floating point? Because it has values in decimal 9.5. Okay. True. Okay. Yeah. Okay, Dheeraj. Yeah. Thank you. You can stop sharing screen. Okay. Yeah. No, like Krishna, can you share your screen? Hello, Krishna. Sir. Yeah. Can you share your screen? సార్ ఇక్కడ పవర్ లేదు సార్, ల్యాప్టాప్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడే. ఓకే, ఫోన్ లో ఇప్పుడే కనెక్ట్ అయింది. ఓకే. ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి గుర్తుందా మీకు? ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ నిన్న డిస్కస్ చేశాం కదా. మీకు దానికి రిలేటెడ్ ఏది గుర్తున్నా చెప్పండి, పర్లేదు. ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్, అసలు టైప్ కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి గుర్తుందా మీకు? Yes sir, type conversion అంటే converting one data into other data. One data into other data means like example. Sir, implicit can convert the data automatically, and explicit data type is also called as typecasting, and it will we can do as manual, sir. Okay. Abhiram, you are speaking or Krishna is speaking? What? Abhiram speaking, me sir. Okay, Abhiram, you can mute yourself. I want Krishna to answer. Hello, Krishna. Sure. Yeah, explicit type conversion అంటే ఏంటి గుర్తుందా మీకు? సార్, ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటే ఇంప్లిసిట్ లో మనం కమాండ్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సార్, ఆటోమేటిక్ పైథానే కరెక్ట్ చేసుకుంటది. ఓకే. అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ లో మనం కమాండ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటది.
అంటే అది మనం మాన్యువల్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. దీంట్లోనైతే ఇంప్లిసిట్ లో అయితే అడ్వాన్స్ ఉండదు. మాన్యువల్ గా మనం ఏం ఎంటర్ చేయాలని అసలు ఎక్స్ప్లిసిట్ లో ఏం ఎంటర్ చేస్తాం మాన్యువల్? సార్ వేరియబుల్స్, స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్ పాయింట్ అవన్నీ. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్జన్ లో ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఇంట్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్, బూలియన్. ఓకే, సో వేరియబుల్ అంటే ఏంటి మీకు గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ వేరియబుల్? గుర్తులేదు సార్. ఓకే ఓకే కృష్ణ, ఓకే ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి అయిన టాపిక్స్ రేపు. ఓకే ఓకే, ఐ షేర్ మై స్క్రీన్. Your screen is not visible properly, Kishore. Yeah, is it visible now? Yeah, is it? Okay. So I'll recap once again for you. So till now, what are the concepts we have gone over? Like initially we have started with Python basics, hello world program, variables and data types, type conversion and comments. So this A, B, C and E we have completed till here. For your sake, like I'll explain you again. Type conversion means like we have gone through implicit and explicit type conversion. So implicit type conversion means it is automatically performed by Python interpreter. Explicit means explicit type conversion also known as typecasting. So here we'll convert using Python inbuilt methods like int, float, string, boolean. We'll use these inbuilt methods for explicit type conversion. Next, comments. For single line comments we'll write hash. For multi-line comments we'll write this double quotes thrice. This is a single line comment, single line and multi-line comments. So this is about the basic introduction and till yesterday's topics. So yesterday we have gone through these programs: type conversion, implicit type conversion and explicit type conversion. And these are the comments. So this is a single line comment program. This is multi-line comment. Yeah. So these are basics. On the first day we have gone through printing hello world, defining variables like age is equals to 25. Here age is a variable. 25 is the integer value given to age. So I asked you, what is a variable? So variable means a name given to a storage location. So in our computer there is a storage. So in one particular storage we are storing this 25. So to call that 25 we'll give some name to it. It is similar to like for me a name is given so that to call me. So similarly if we want to use 25 we have to call it through age and age variable. So age అనేది ఒక వేరియబుల్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు 25 అనేది ఒక వాల్యూ. ఈ 25 ని మనం కాల్ చేయాలంటే దాన్ని ఒక నేమ్ తోని పిలవాలి. సో అలా పిలవాలంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏజ్. So similarly other variables, string and other variables. Age is name, variable is a name given to a storage location. Remember that. So sometimes in interviews even they might ask what is a variable also for freshers and 1 year experienced persons. Type conversion I have already explained. Okay. So like today we'll move to taking user input in Python. So what is user input? So Python allows interaction with users through input function which captures the data entered via keyboard. Suppose if you take I want to add two numbers. So adding two numbers, so everyone create a new file. So we have initially opened that Python folder that we have created yesterday.
click on this. So we are working on user input. Give some name, user input.py. So now I want to perform an addition operation. So how I can take x is equals to 10, y is equals to 20. So I have defined two variables. Now I want to add this and print it. So here z is equals to x plus y. So here plus is a arithmetic operator. Regarding operators, it is our next topic. We'll discuss there. So here what I am doing, I am adding x and y, and I am printing z. So now our output should be x plus y value. User underscore input. So it is 30. So here the values are static. But when you take any, so ఇక్కడ ఏమందంటే నేను x అని ఒక వాల్యూ, x కి 10 అనే వాల్యూ ఇచ్చుకున్నాను x వేరియబుల్ కి, y కి 20 అసైన్ చేశాను. సో నో ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ టూ నంబర్స్. నేను ఏం చేశాను, x ప్లస్ y, z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ y అని చెప్పి ప్రింట్ చేశాను 30 అని. సో నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్, సపోజ్ టేక్ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. So there you will enter whatever calculation you want. As a user you will enter the numbers. So you will enter this 10. So this 10 in calculator, you will enter 10, you will hit the plus button, you will enter 20. It will give the output as 30. There the developer did not statically give 10 plus 20 is equals to 30. It is the user, you have selecting the values. So you will go to ATM machine. So you will enter the amount that you needed there in the screen. So system will capture the amount that you have given. Suppose, see, ATM machine. As a user, you will give, I need 1000 rupees. So this 1000 will be taken as input by that ATM machine. ATM machine will take this 1000 as input value. Then it will process the amount. Then it will give the output. So this process may include whether your bank account has this 1000 or not. All the process takes place here, and then it will give the output. So here, who entered this 1000 amount? As a user, you will enter. As a customer, you will enter that 1000. If similar to calculator app also, you will enter the amount that you need. Similar to this, developer should not give static values anywhere. So he should always take the input from the customer, user. So always the application will be used by the end user, right? So developer should use the dynamic programming here. Taking the values from the user is known as dynamic. So if you give directly here the values, it is called static values. Now x value is static. It is defined as 10. Even after this code, if you have 1000 lines, x value will be always 10. It will be static. So y value will be always 20. It is static. But as a developer, I need to take the input from the user. So for this, there is an inbuilt method that is provided by Python. So what is that method? It is, I'll show you here. So it is called as input function. Input function is predefined function in Python. This allows us to get the input from the user. So here if you see, user input makes programs dynamic by allowing real-time data entry. So in real-time application, everywhere users will enter the data. So to capture that data, we will use input function. Okay. So we'll explain in Telugu. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే కస్టమర్ అనే పర్సన్ వాళ్ళు డైనమిక్ గా డేటా ఎంటర్ చేస్తారు. ఆ డేటా మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్ డేటా. సో ఆ డేటా ఎలా తీసుకుంటాము? బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. ఇన్పుట్ అనేది ఏంటి? పైథాన్ లో ఇన్బిల్ట్ మెథడ్. సో ఈ ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి యూజర్ దగ్గర మనం డేటా రీడ్ చేసుకుంటాము. సో ఎలా? ఇప్పుడు ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని నేను తీసుకున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ స్టాటిక్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ అని నేను తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశానో, ఫస్ట్ విల్ రీడ్ ద డేటా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అడిషన్ విల్ సీ లేటర్. First I'll read the data and print it. So Python. So here see nothing has given. It is asking us. So it will not print anything. Just we have to enter some number 20. I'll type 20 and hit enter. So here okay. If you want to, we'll print one more statement.
you have entered clear. So I have entered 30. See here what it is given output, you have entered 30. So here who has given the customer? The user, end user has given the X value. Here if you see in the program, nowhere we have given the static value. It is dynamic now. So but how to know? See, when I first run the program, if I run, like I'm confused. Something is running here, or should I enter any value? Here I don't know what to do. So to make the user to enter value, we have to give some prompt in this input method. It accepts one argument, like string argument. If you enter, please enter any value. So what makes this? If I run this, now if I see this, please enter any value. So it is asking me to enter some value. So then as a user, I will know, okay, I need to enter some value so that it will do the next process. So as a user, I enter 20 and hit the enter. So it is taking it is giving you have entered 20. So this is called prompt. Prompt means displaying something to the user so that he will take some action. Prompt, we will say prompt. And what is this? Input is a function. Input is a inbuilt function in Python. So here, so similar to this, anyone any questions here? సార్ పైన ఎంటర్ చేసినా కదా సార్, కింద 20 వాల్యూ రావాలి, అట్లా ఎంటర్ చేయకుండానే డైరెక్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇగో నేను వాల్యూ 20 అని ఎంటర్ చేశాను కదా, ఇక్కడ ప్లీజ్ ఎంటర్ వాల్యూ దగ్గర 20 ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ రాలేదన్న. సో అక్కడ స్పేస్ రావాలంటే మనం ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వాలి. ప్లీజ్ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళ తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చాము అనుకో. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు స్పేస్ వచ్చింది. ప్లీజ్ ఎంటర్ వాల్యూ తర్వాత స్పేస్ వచ్చింది. నేను 30 అని ఎంటర్ చేశాను. హిట్ ఎంటర్ 30. So here input is a inbuilt Python method. This please enter any value is a prompt. Prompt means a message, user friendly message. Okay, so now we'll proceed for addition of two numbers, basic. So here I will take y value, value of y. Similar to so here now see I have printed please enter value of x. I will enter x as 10. I click enter. Now it is asking me to enter the value of y. I click enter 20. Now okay, sorry. Okay, here one more catch is, so everything that input takes is as string. So okay. So if I print the type of x, we'll comment for now. So I enter 10, 20. So if you see the type of x is string, data type of x is string. So here what the catch is, this input method always takes the input value as string. So everything will be string. If you here y is also string. If you print a type of y, it will also be string. So then how to do addition? So we want us to like so use, even though 2020 it is taken as string, as a to add these two numbers they should be integers, right? So to convert these x and y values to integers, what we have to use? There is a process to convert this x and y from strings to integers. Anyone remember what is the process called? 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 = 2. 2 + 1 =
we have to change the type. Yeah, that process is known as, we have to change the type from string to integer, right? Yes. So what is that process called? That process is called as type conversion, explicit type conversion, right? Yesterday we discussed. Yes, yes. So how do we change, like, so there are two types we can take them. So directly we can write here int of x and int of y. So if you, instead of that, so even if you take int of x and int of y, if you again you use x and y variables, there again you have to use int of x and y. Instead of that, directly we can give here int of input of this value and int of. So here what is happening now? Directly when we are assigning the value of x here, we are converting, we are typecasting that value of x from string to integer, and then we are storing it in a variable. Similar to y, we are converting the value of y from string to integer by int method and storing it in value of y variable. Then we are adding them. So now if you check this, x value 10, y value 20. So you have entered 30. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇంట్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్జన్కి యూస్ చేస్తాము. ఇనిషియల్గా ఈ ఇన్పుట్ మెథడ్ అనేది ఆల్వేస్ స్ట్రింగ్స్ లాగానే తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్. ఈవెన్ దో నువ్వు యూజర్ 10 అని ఎంటర్ చేసినా కూడా ఇది స్ట్రింగ్ లాగానే తీసుకుంటుంది 10. ఏ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసినా స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకుంటుంది. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ స్ట్రింగ్స్ ని ఇంటీజర్స్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్జన్ యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేస్తాము. ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్జన్ ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? ఇంట్ అనే మెథడ్. ఎందుకంటే అవి ఇంటీజర్స్ కాబట్టి మనం ఇంట్ కన్వర్ట్ చేస్తాము. సో ఇంట్ అనే మెథడ్ ఇన్పుట్ తీసుకునేటప్పుడే ఇంట్ ఆఫ్ అని ఆ ఇన్పుట్ రాస్తే ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ 10 అనేది ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. కన్వర్ట్ అయ్యాక అప్పుడు అసైన్ అవుతుంది ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ కి. So first here input method will be executed, then later int of that variable will be executed, that is type conversion. After that execution, then the output will be assigned to x variable. So you have to go through execution process. First input method will be executed, next int method will be executed, then this assigning will be happen to the variable. సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంట్ అవుతుంది, తర్వాత అసైనింగ్ అవుతుంది. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్? No. Okay, everyone understood, right? I understood everything. Yeah. So now we'll try. So I'll enter as 10.5. So here, if you see, please 10.5, it has thrown some error. What it has thrown? X is equals to int. Prompt is inbuilt function in Python, value invalid returner for int. So what it is saying means you have entered a float point, like you have given as integer here, but in the output when you are giving, you have given 10.5. So this doesn't match, right? So it cannot process this request. So what will do? We'll take this as float. We'll try what will happen now. .5, 20.5. Now it has processed correctly. So here what happened? Float is a valid thing, right? This has taken as string, it has converted into floating point, 10.5, 20.5, 31.0. See here, if you take here what happened? Implicit type conversion happened. Type conversion. Here what happened? At x and y, explicit type conversion. Explicit type conversion.
Yeah, everyone understood here the floating points and the implicit explicit type conversion here while taking user input. Okay, we'll go to next steps. So now let's do it for strings. So is it necessary for strings also? Because already input treats everything as a string, right? So we don't need this we don't need this float. It's a float or string. String is not needed because anyhow this input takes everything as a string. So we'll check that. So okay, X I want to give as string. KIS Kishore. So test. So if you see, these two strings are concatenated. Concatenated means they are attached to each other like without space. Kishore test. So strings are concatenated. If these are integers, we will say they are added or like they have added, or if you multiplied. For strings, we'll call it as concatenation. So for strings, all is a concatenation or concatenated. The strings are concatenated means they are attached, combined. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే స్ట్రింగ్స్కి మనం ఎందుకు ఎస్టీఆర్ అని ఇవ్వలేదు అంటే ఈవెన్ మనం ఇచ్చినా కూడా ఎనీహౌ లైక్ ఇన్పుట్ అనేది ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా స్ట్రింగ్ లాగానే తీసుకుంటుంది. సో దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎస్టీఆర్ హియర్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ దెర్ ఈస్ నో purpose of giving str here. Directly it will take as strings, it will do concatenation, it will add them and give the output. So this is user input, taking user input. Any questions or any clarifications, any doubts? Okay, we'll move to next topic. Sir, concatenation అంటే ఏంటి సార్? సో కంకాటినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే నా దగ్గర 2 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ టాపిక్ సపరేట్ గా చెప్తాను, దాంట్లో వస్తుంది. జస్ట్ బేసిక్ చెప్తాను. కంకాటినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ స్ట్రింగ్ 1 అని ఒకటి డిఫైన్ చేస్తాను నేను. స్ట్రింగ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KI అని డిఫైన్ చేశాను. ఓకే సారీ, స్ట్రింగ్ అన్నప్పుడు మనం డబుల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలి KI. నెక్స్ట్ STR2 ఏం డిఫైన్ చేశాను, SHOR కిషోర్ అని డిఫైన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. నాకు కంకాటినేట్ అంటే కంబైన్ చేయాలి. సో కంబైన్ చేయడం ఎట్లా, ఇప్పుడు STR3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు STR1 ప్లస్ STR2. సో దీన్ని కంకాటినేషన్ అంటాం. సో వీఆర్ కంబైనింగ్ దిస్ 2 స్ట్రింగ్స్ యూజింగ్ ప్లస్ ఆపరేటర్. If this two STR1 is integer and STR2 is integer, then we call this as addition operation. But these are not integers, right? These two are strings. So this process is called concatenation. Okay. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే STR1 STR2 అనే స్ట్రింగ్స్ అనుకోండి, ఆ ప్రాసెస్ ని కంకాటినేషన్ అంటాము. ఒకవేళ ఇవి ఇంటీజర్స్ అనుకోండి, ఇంటీజర్స్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ అనుకోండి, దాన్ని అడిషన్ అంటాము. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, కంకాటినేషన్ అండ్ అడిషన్. స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ ఎలా చేస్తాము, ప్లస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి. ఓకే, taking user input is done. Next our topic is operators in Python. So what are operators? So there are different types of operators in Python. So arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical bitwise identity membership operators. So these are the operators present in Python. So we'll go yeah. Someone has any questions? No, sir. Okay. So arithmetic operators.
So we'll call this, we have used this operator, right? Plus operator. So it is one of the arithmetic operators. To perform any arithmetic operations, we'll use these operators like plus, minus, multiplication, division, modulus, this star symbol like percentile. So we'll go through this operators now. Arithmetic operator. So here this star we'll call it as exponent operator. I'll explain you then. Like this is floor division. Okay. You create arithmetic operators. You also create files with the topic name and then practice, so that in future if you want to revise, just you can go through every file name and you can easily understand the concept. So first one is like okay, A is equals to 40, B is equals to 10. So first arithmetic operator is addition operator. So if I use Z is equals to A plus B, here arithmetic operator I have used. So instead of assigning to it a new variable, directly we'll print that. Print A plus B. So this is arithmetic addition arithmetic operator. So we'll go on by one. Arithmetic operator plus, minus. One more is star. This multiplication. Next, division. So if you remember, we have one more thing is modulus. The other is like 2 slashes. One more is exponent operator. Okay, we'll take easy numbers for performance. We have multiplication also, right? We'll take 46 and 40, so that output will be easy. So Python space arithmetic operator. Operator. So here if you see, plus is addition operator. 46 plus 4, 50 we got the output. So minus is a subtraction operator. 46 minus 4, 42. So here if you see this multiplication, 46 into 4, 184. So this multiplication operator. All these are arithmetic operators itself. So this slash, divide 46 by 4, 11.5. So this modulus. So what is this modulus? Modulus means it gives the remainder. So here if you see 2, we have got the 2 as output. So 46 of 4. Okay. 46 of 4 means 46. Okay, here it's so what will happen means 4 of 46. If you remember this, how much like 4 into how much is 46? 4 11s are 44, right? 44. Now what is the remainder here? 46 minus 44. What's the remainder? It's 2, right? Hey, you're able to understand, right? This is easy calculation. 4 of 46. 4 11s are 44. The remainder will be 2. So this is the output of modulus operator. We'll call this as modulus operator.
This is very important. Please remember this operator. Percentage symbol. We'll call this as modulus operator that gives the remainder of the two numbers, remainder of A and B. This is important in most of the topics. Everyone understood, right? Yes, sir. But from other operators, this is important. Yeah. డివైడ్ సింబల్ కాకుండా పర్సంటేజ్ సింబల్ ఉంటుంది. పర్సంటేజ్ సింబల్ ఉంటుంది. సో పర్సంటేజ్ సింబల్ ఉంటే అవుట్పుట్ ఏంటి, రిమైండర్ అనేది అవుట్పుట్. సో రిమైండర్ అంటే ఇది కదా, 46 లో 4 11 44 వెళ్తుంది, 2 మిగులుతుంది. సో ఈ 2 అనేది అవుట్పుట్. పర్సంటేజ్ సింబల్ విల్ కాల్ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ that gives remainder of 2. So next, so దీని ఏమంటారు అంటే ఫ్లోర్ డివిజన్. ఫ్లోర్ డివిజన్ ఓకే. సో ఫ్లోర్ డివిజన్ A/B. So this returns this quotient. What is called this quotient? Floor. This quotient it will return. So 46/4 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది, 11.5 వస్తుంది కదా. So if you see this slash, the output of this is 11.5. So here this returns the floor value. Floor means, so for 11.5 floor will be 11, seal will be 12. So if you take any 11.5, floor will be 11, seal will be 12, because like first we will get 11, then 11.5, then 12, right? Yes. So here this is treated as floor because it appears first, floor. This is seal. Next. So yeah, next value. So our operator, this operator gives the floor value. So floor of 11.5 is 11. Floor division. Yeah. So this is a floor division operator. Okay. Just a minute, 1 minute. Yeah, I am back. Sorry. So now we are discussing about the exponent operator. So here if you see, okay, we have taken big numbers, right? Okay, we'll convert this to small numbers. Like we'll take 4 and 4. Okay. We'll take this as 2. We'll run. See here,
So this exponent operator means it is similar to a power of a power of b, a power of b. So here 4 square gives the output of 4 square, like 4 power 2. How do you write? We can. So here 4 power 2 means like 4 into 4. 4 into 4. So 4 into 4 it will give. If you take this as, take it as 5. This take it as 2. So here 32. How we got 32? 2 power 5. So 2 multiplied 5 times. 2 into 2 into 2 into 2 5 times. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. So what this gives? 2 multiplied into 5 times. 2 into 2. Like that it will take 5 times. Okay, 2 power 5. So a power b. A power b. Yeah, everyone understood here? Exponent operator. Exponent operator. Any questions or any doubts? last one అర్థం కాలేదు. ఓకే I'll explain. సో ఇవన్నీ తీసేద్దాం ఈజీగా. సో ఇక్కడ నాకు ఏ వాల్యూ 2, బి వాల్యూ 5 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2, బి వాల్యూ 5 ఉంది. ఏ స్టార్ స్టార్ బి అంటే ఏంటి అంటే ఏ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ బి, లైక్ ఏ అనేది 2 కదా, సో 2 పవర్ 5 అన్నమాట దీని వాల్యూ అవుట్పుట్. 2 పవర్ 5 అంటే ఎంత? 2 into 2 into 2 into 2 5 టైమ్స్ కదా. ఓకే, సో 3 తీసుకున్నాం, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దీని అవుట్పుట్ ఏంటంటే 2 into 2 into 2 3 టైమ్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా? 2 into 2 into 2 3 టైమ్స్. 2 into 2 4, 4 2 8 కదా. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి 8 రావాలి. 8 వచ్చింది అంటే జస్ట్ ఇది పవర్, ఏ పవర్ బి అంతే. దీని ఎక్స్పోనెంట్ ఆపరేటర్ అంటాము. యా, ఎవరైనా అండర్స్టూడ్? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. Please check these numbers. Like tomorrow, I'll ask someone to share screen and execute any operator. And remember the names: floor division operator, modulus operator, exponent operator, like division or division operator, multiplication. All these are arithmetic operators. So from the this is the first one, arithmetic operator. Okay, we'll go to next topic, that is comparison operators. So comparison operator, so these are used like when we have two values and we want to compare them. So I have 2 and 5, I want to compare them. So I want to compare like if a is greater than b, or a is less than b, or a is equal to b, both are equal or not, either one of them is less than the other. So this comparison. So కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? మనకి ఏ వాల్యూ అనేది బి కన్నా తక్కువ ఉందా, బి కన్నా ఎక్కువ ఉందా, అది కంపేర్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం ఏటీఎం లో, లైక్ ఇన్ ఏటీఎం వీల్ ఎంటర్ 1000 టు విత్డ్రా. సో వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ? ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ చెక్ వెదర్ అవర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ 1000 ఆర్ నాట్. సో మనం ఏటీఎం లో 1000 విత్డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఏం చెక్ చేయాలి? మన అకౌంట్ లో 1000 బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. అక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం ఎంటర్ విల్ టేక్ న్యూ ఫైల్
కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. సో నేను ఏటీఎంలో 1000 విత్డ్రా చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఐ వాంట్ విత్డ్రా అమౌంట్ 1000. సో నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 500 ఉంది. ఇప్పుడు సిస్టమ్ అనేది నేను విత్డ్రా చేయాలంటే, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు విత్డ్రా 1000. వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ? ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ చెక్ ఇఫ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ విత్డ్రా అమౌంట్. ఇది ఉంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు? అది విత్డ్రా, ఇట్ షుడ్ గివ్ అమౌంట్, రైట్? సక్సెస్, ఇట్ షుడ్ గివ్ సక్సెస్, గివ్ అమౌంట్ టు కస్టమర్. సో ఇఫ్ ఒకవేళ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లెస్ దెన్ విత్డ్రా అమౌంట్ ఉంది అనుకోండి, ఏం చేయాలి? కస్టమర్ కి ఒక మెసేజ్ చూపియాలి. ఏం మెసేజ్? మనకి ఏం చూపిస్తుంది? యువర్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ some random like customized message. You do not have required balance, or like you have less than amount, insufficient balance. Insufficient balance. సో అట్లా ఒక కస్టమైజ్డ్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది మనకి. ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్. సో ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ అని చూపిస్తుంది మెసేజ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కంపేర్ చేస్తుంది. అంటే నువ్వు ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ నీ అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ తో కంపారిజన్. సో కంపారిజన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ వి యూస్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. Okay, everyone understood, right? Yes, sir. Yeah. So here we have some other operator, like in comparison itself, greater than, less than. So if I want to compare greater than or equal to, so greater than or equal to, I can do this, or I can do less than or equal to, based on our requirement. మనకు కావాల్సిన మన రిక్వైర్మెంట్ ఈ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈ అమౌంట్ కన్నా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉందో కూడా చెక్ చేయాలనుకో, అప్పుడు ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ యాడ్ చేయాలి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో దీస్ ఆర్ కంపారిజన్. నెక్స్ట్ we will go to like in comparison operators we have one more thing, equal to operator. Suppose I have x is equals to 10, y is equals to 10. So now like what I want is, if these both are equal, I want to print something. So z is equals to, okay, so I'll directly print. Suppose if I want to compare this, so what I'll do, x, I'll use comparison operator, y. So, comparison. So it returned true. So here what happening? Both values are compared to each other. X equals to y, it is true, right? ఇది ట్రూ కదా, ఎక్స్ వై సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కంపారిజన్ ఆపరేటర్. సపోజ్ విల్ డూ y as 20, then what should return? It should return as false. So what is the output of comparison operator here? Boolean variable. True or false is a boolean. Yes. So is the output of comparison operator will always be boolean variable. Either it will be true or false. కంపేర్ చేస్తున్నామంటే మనకి రెండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అది ఎస్ ఆర్ అయిండొచ్చు, నో అయిండొచ్చు, అంతే. థర్డ్ ఆప్షన్ ఉండదు కదా. సో కంపేరింగ్ ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కంపారిజన్ ఆపరేటర్. సో నాట్ ఈక్వల్ టు, సపోజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు. సో హియర్ ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు అని చెక్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు. సో కోడింగ్ లో నాట్ అంటే ఈ సింబల్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్. సో ఇక్కడ ట్రూ, ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వై, 10 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 20, ఇట్ ఇస్ ట్రూ, రైట్? సో ఇట్ రిటర్న్ ట్రూ. 10 20 ఈక్వల్ కాదు కదా. సో వీడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు, 10 అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 20 అని అంటున్నారు, అది ట్రూ కాబట్టి ట్రూ రిటర్న్ అయింది.
సో వీడు ఇది ఈక్వల్ అని చెప్పాడు అనుకోండి, అట్లా తప్పు కదా, ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి. సో వీడే ఈక్వల్ కాదు అంటుండు, ఇట్స్ ట్రూ, సో వీ హావ్ డిస్ప్లే ట్రూ బూలియన్ వేరియబుల్. సో ఈక్వల్ టు అని పెట్టి. సో ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు అని పెడితే ఇక్కడ 10-20 ఈక్వల్ కాదు కదా, సో కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి, ఫాల్స్. కంపారిజన్ అంటే ఖచ్చితంగా 2 ఈక్వల్ టుస్ ఉండాలి, ఒకటి ఈక్వల్ ఉంటే దాని అసైన్మెంట్ అంటారు, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అది వాల్యూ అసైన్ చేయాలంటే ఈక్వల్ టు. ఇక్కడ కంపారిజన్ అంటే 2 ఉండాలి ఆపరేటర్స్. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉంటే 2 ఈక్వల్ టుస్ ఉండాలి. 2 ఈక్వల్స్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఇట్ విల్ కంపేర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈక్వల్ ఉందా లేదా అనేది కంపేర్ చేస్తుంది. 1 ఈక్వల్ టు పెడితే ఇట్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. వీఆర్ అసైనింగ్ ఏ వాల్యూ 10 to x. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్, that is in the list of assignment operators. Equal to, it is assignment operator. We can go to comparison operators. Less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, double equal to, comparison operator. So all these operators will be highly useful in analytical purpose, like in data engineering when we get the data. So these are important. Any questions or any doubts still here? Today we have gone through taking user input from Python, like using input method, and later we have gone to arithmetic operators, comparison operator. These 3 topics. Concatenation of strings. So user input. Okay. So user input అంటే మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలనుకోండి, అప్పుడు పైథాన్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్పుట్ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ వన్ ఇన్బిల్ట్ పైథాన్ ఇన్పుట్ మెథడ్. సో వీల్ యూజ్ దట్ ఇన్పుట్ మెథడ్ అండ్ విల్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది యూజర్ అండ్ దెన్ విల్ ప్రాసెస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్. సో ఆల్వేస్ ఇన్పుట్ అనే మెథడ్ స్ట్రింగ్ లాగానే కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది యూజర్ ఏది ఎంటర్ చేసినా. ఈవెన్ యూజర్ ఎంటర్డ్ ఇంటీజర్, దిస్ ఇన్పుట్ మెథడ్ ట్రీట్స్ ద 10 as string only. So based on our requirement, we have to typecast it. So if I want to treat the 10 as float, I need to use this float typecasting, explicit type conversion. So ఇది ఇన్పుట్ మెథడ్, యూజర్ ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి. సో యూజర్ కి ఇక్కడ ఏదైనా ఎంటర్ చేయాలని తెలియాలంటే ప్రాంప్ట్, we have to display a message called prompt. So input method accepts one string argument, that is the prompt. This is optional parameter. This is not mandatory. Even if you give input of empty brackets, it will take the input from the user. This is just for our convenience, just to display a message for the user. Optional parameter. So we have gone through arithmetic operators. So plus minus multiplication slash this modulus. What this modulus will return? This will return remainder. What this floor division operator will return? The floor value of the a/b. So exponent operator returns a power b. So 2 power 5. If it is 3, 2 power 3. The exponent operator. Comparison operators. So comparison operators are double equal to, that is this compares x and y. If x and y are equal, it returns true. And one more operator is x not equals to. So this is if x not equals to true, x not equals to y, it will return true. If x is equals to y, this will return false. And less than or equal to, greater than or equal to. So all these are comparison operators. Any questions, anyone? Hello? Any questions? No. So, sir, user input ఒకసారి థియరీ చూపెడతారా సార్? Okay. Theory like Python allows interact with users. ఏంటంటే through input function, it captures the data entered via keyboard. By default, input is received as a string. So this is important. By default, input is received as a string. And if numerical operations are required, it must be converted to the appropriate type based on integer, float or anything.
User input makes programs dynamic by allowing real-time data entry.